Deixa eu ver aqui agora. Peraí. Vocês estão ouvindo agora? O áudio, quer dizer, o áudio sempre é um problema, na real. Tá, peraí que eu vou fazer um negócio aqui, Marina, pra ver se funciona. Foi? Foi. Ah, pronto. Mas tá bom o áudio? É, mas é melhor, não tem problema de ler. Pelo menos pros outros, né? Ótimo, pessoal. Desculpe aí os problemas técnicos. Simplesmente agora o YouTube quis colocar o áudio. Ok, então... Deixa eu só colocar aqui de novo pra gente aparecer nós dois. Marina. Tá com problema o áudio? Tá tudo direitinho aí, pessoal? É, pode colocar e eu já deixo... Já apresento, Marina, tu. Deixa eu só ver quando é que aparece direitinho aqui no YouTube, daí a gente começa. Pronto, já tá. Então, bora começar, tá bom? Mas é porque tá com delay, mas vai aparecer. Com a tua fotinha? Tá? É assim, pronto, assim, ó. Pra mim tá parecendo normal. Ah, é verdade. Peraí que eu vou dar um jeito, calma. Bom, bora começar. Mesmo se cortar um pouquinho, a gente depois dá um jeito, tá bom? Tá ok então, pessoal. Desculpa aí o atraso, tá? Então, boa tarde. A gente está começando mais um webinar, né? Agora, nosso segundo webinar aqui. E ainda a gente ainda está tentando se organizar com relação aos problemas técnicos, né? Mas, enfim, sejam bem-vindos, né, a esse webinar aqui do LEOC. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, a doutora Marina Azaneu, tá? A Marina, ela é oceanógrafa, né? E é oriunda aqui, na verdade, da Universidade Federal do Pará. A Marina é oceanógrafa pela Universidade Federal do Pará, não, desculpa. Oceanógrafa pela Universidade Federal do Rio Grande, tá? E mestre em oceanografia física, química e geológica também pela Universidade Federal do Rio Grande, tá? E é uma das ex-alunas, assim, com bastante prestígio aqui do LEOC, né? Do Laboratório de Oceanografia de Estudos dos Oceanos e Clima. Tá? A Marina também ela é doutora em ciências ambientais pela University of East Anglia, né, na Inglaterra, e atualmente ela está associada à University of East Anglia e desenvolve estudos principalmente em oceanografia física e em dinâmica dos oceanos e também estuda a dinâmica de massas de água ao redor da Antártica. Bom, a gente tem uma satisfação muito grande, Marina, em te receber aqui, principalmente porque você também é uma ex, né, integrante do LEOC, não é ex totalmente, porque
você continua contribuindo para os estudos do laboratório, tá? E é isso, a Marina hoje vai falar sobre o transporte, né, de águas quentes, né, da CDW, no caso, para as regiões costeiras no oeste da Península Antártica. E é isso. É com você agora, Marina. Muito obrigado. Ô, Marina, eu posso te interromper só um pouquinho, porque eu acho que eles não estão te ouvindo no YouTube. Não estão ouvindo ela? Não estão te ouvindo. Pera aí, rapidinho, deixa eu ver se conserto isso. Misericórdia, Senhor. Tá, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, Marina, só um momento. Pode falar aí agora? Oi, teste. Vocês estão conseguindo ouvir a Marina agora? Você pode falar, Marina, por favor? Teste. Oi, oi. Teste, teste, teste. Não estão conseguindo te ouvir. Ai, meu Deus. Engraçado que a gente consegue conversar, né? Foi agora? Foi? Agora foi. Jesus, amado. É por causa do delay. Tá, mas enfim. Agora Posso recomeçar, então? Pode começar de novo. Vou recomeçar, então. Perdão, pessoal. Agora a gente vai com tudo. Vai dar certo, vai dar certo. Como eu estava dizendo, é um prazer estar apresentando hoje os pesquisadores da FURG, minha casa. Obrigada pelo convite. Eu não sei se avisaram vocês, mas eu vou fazer a apresentação em inglês para que possa, né, atingir uma audiência diversa, mas ao final da palestra, da conversa aqui, não sintam-se à vontade para conversar e para perguntar em português. Então, vamos lá. I'm Marina Azaneu. I'm a physical oceanographer at the University of East Anglia. My current work is actually focused on air-sea processes on the Indian Ocean. But I still find some time to play with Antarctic stuff because it's something that I really, really like. So the work I'm showing today, I have just published in JGR Ocean, so you can download and have a look at it in more detail. And it talks about how these processes on the shelf break influence the transport of warm waters onto the eastern continental shelf in the Amazon Sea. So around the Antarctic margins, there's an ongoing ice mass loss. And this is particularly relevant, this is particularly strong in the Amazon-Bellingshausen Sea sector. We can see here this really high rate of meters of ice being lost per year. And this ice mass loss has been related to ice shelf thinning and shrinking. Though we can see here in this figure as well, these high rates of ice shelf thickness decrease in the Amazon Sea ice shelves. So these two are connected, and the likely reason for this ice shelf thinning and shrinking is ice is ocean-induced basal melting. So basically, the transport of heat by the ocean is inducing this ice shelf melting. And in this region,
the heat is transported onto the continental shelf by the circumpolar deep water that we call the CDW. This is the main driver of this on-shelf heat transport, and then further down later on, the basal melting in the Amazon Sea. And the way that this CDW gets onto the shelf is mainly through two troughs in this eastern Amazon Sea. So the central and the eastern troughs. So in this map here, we can see these main troughs, and in yellow, you can see the path of the CDW going through the troughs and then all the way down to the inner shelf. So we have these warm waters going onto the shelf, and then they will suffer a lot of mixing, a lot of processes, and then ultimately they will carry this heat to cause the basal melting. But what we use as a proxy for the amount of heat that is going to be available for sub-ice melting is the permanent thermocline depth and the average temperature in the inner continental shelf. But obviously, the transport of heat towards the shelf is an important factor leading to the change in the thermocline and average temperature. And then this transport of heat will be related with, it's not constant, and will be related to the strength and the position of the along slope current system. In this region, the current system constitutes of a westward geostrophic current that is surface intensified, and underneath we have a subsurface eastward current that we call undercurrent, that we cannot see in this figure here, but we can see in this one. So underneath we have this strong undercurrent, eastward undercurrent. And we believe that it is the interaction between this eastward undercurrent with the shelf break troughs that will facilitate the access of the CDW onto the shelf. And then obviously, this access then, this undercurrent strength will be affected by the winds. So the local winds, they have a strong effect on the ocean conditions, either by the variability of the CDW inflow, but also in terms of the surface buoyancy fluxes over the continental shelf. So what I'm trying to say is that the final effect of the surface winds on the amount of heat on the shelf and the melting is not so straightforward, because the winds are going to have these different effects on the whole system. But obviously, the changes, but obviously how much you have the transport of heat onto the shelf is an important factor, and because these changes in the undercurrent as a dynamic response to the changes in the winds will impact how much heat is transported onto the shelf. But even though this is a quite important matter, we still have a lot of uncertainties in terms of the variability of the CDW flow onto the shelf, the time scales, or how the forcings work, and so on. So what I'm doing today is, so here what we're doing is I'm using data, CTD data from oceanographic cruise and data from 5. A gente voltou aqui. A gente voltou aqui. Tá me ouvindo? Marina? Marina? Eu. Alô? Tô voltando aqui com a câmera. Marina? Oi. Caiu de novo. Oi. Thiago. Alô? Oiê. Ela tá falando aí? Marina?
Oi. Tô ouvindo agora. Tá. Eu acho que a gente voltou tudo agora, tá? Tá bem. Eu só vou colocar agora a tua imagem ali. Ai, eu não tô nem preocupada mais com o tempo de apresentação. Porque... Não se preocupe. Mas tu pode só desligar a tua câmera e ligar de novo, por favor? Tá, tranquilo, peraí. E agora? Não tá aparecendo a tua foto. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. É que eu acho que tá bem atrasado, não? Eu acho que a gente pode continuar assim mesmo. Que chato. Tudo bem. Engraçado, porque tá aparecendo a sua tela, não a minha. Que coisa doida. Não, tá aparecendo a tua. Tá aparecendo as suas coisas ao mesmo tempo. Esquisito. Tá, bora continuar assim mesmo. O pessoal tá Vamos ouvindo. continuar, então. Você pode continuar de onde parou. Tá bem. Pessoal, a gente só teve... Desculpa, tá? Teve um problema bastante horrível, que foi a queda da internet, do sinal aqui, e aí desconfigurou tudo. Então a gente vai continuar da onde a Marina parou com a apresentação dela, tá bom? E aí no final a gente vai responder as perguntas e tentar distrair um pouco mais. Mas desculpa, Marina, tá? Foi um problema da internet realmente que caiu. Mas a gente conseguiu entender até aqui e vai tentar entender até o final. Ok. Go ahead. So I think you had enough time to read what are the main points I wanted to make. So, as I said, I'm using data from the ISTAR cruise, where we had 52 CTD and LDCP stations at the shelf break and continental shelf from early 2014. And from these stations, I defined 3 meridional sections. So MS1CT, meridional section 1, central trough, and then MS2CT and MS3ET, which is the eastern trough. So these are the 3 regional sections. They're crossing the slope. And we have 2 zonal sections, which are the ZS5CT here and the ZS6ET. And this figure here is kind of showing these sections, but from a 3-dimensional view from the ocean, looking from the ocean towards the continental shelf. And you can see then the sections, the interpolated temperature, and the warm core of these waters, intermediate waters, and the upwelling of the colder waters as sampled by the sections. And I'm also using data from 5 different moorings. So these panels, they're amplifying these 2 troughs that we saw in the previous slide. Then in the eastern trough, I have the mooring M20ET, which was sampling data from 14 to 16, and from 2014 to 2016. And in the central trough,
I have mooring M12CT, which was sampling in the same period as M20. And I also have M1, M4, and M5 that were sampling between 2012 to 2014. The M1 and 12, they're collocated. So for the analysis, mostly I consider them as one single 4 years time series. And as we were saying before, heat flux is kind of what we care the most. So I estimated, based on this data, I estimated the daily heat flux time series. This time series, this heat flux is estimated based on the vertical integral of velocity and temperature. The velocity and temperature field, they averaged and interpolated into a 10 meters vertical grid. And the velocity, I didn't use the velocity as north, south, east, and west. I used the rotated velocities. And these rotated velocities, they follow a new coordinate system, which is basically the component of velocity that follows along the trough. So I have the along trough component of velocity, which is positive onshore. And for M5, I also estimated the along slope component, which is positive eastward, because M5 is at the shelf break. So whenever I'm talking about velocities and heat fluxes, I'm going to be talking about along trough component and along slope component. And I also estimated then the heat flux components that are due to variability in temperature and variability in velocity. So here I'm showing some of the sections that are resampled with the CTDs. So temperature and velocity, in this case from this westernmost section, and here for our easternmost section. What we can see is just, representing what I was saying before. So there's westward current, and there's a subsurface intensified eastward current at the shelf break, which we're calling the undercurrent. In these arrows, we can see that this undercurrent flowing eastward, it turns cyclonically, entering the central trough, part of it, and then part of it keeps going eastward, and then will access the eastern trough. Here I want to highlight each one of these moorings. So M1, M12 is the longest time series we have, and it is located at the eastern part of the trough, or the central trough. And if you look here on this cross trough section, we can see that the eastern part is where we have the onshore flow of the warm circumpolar deep water. And so that's basically what the M1 and M12 is measuring, is sampling. And then on the western part, where we have the M4, is where we have the outflow of a colder variety of the circumpolar deep water, or colder due to mixing over the shelf. And here on the shelf break, we have M5 in the upper slope, which samples basically the undercurrent flowing eastward and entering the central trough. And then on the eastern trough, we have the mooring M20 that I said before, and it's also sampling the onshore flow, but you can see that the average flow is not really matching, let's say, the main trough direction, because this mooring is located a little bit too close to the shelf break, and then it end up catching like the undercurrents turning cyclonically and entering the trough. But despite that, it's still capturing basically the onshore flow. So I'm going to take a little bit of a risky approach here, and I'm going to start this talking about my results and estimates from kind of one of my last figures in the article. And then we step back and try to build this kind of puzzle together. So as I was saying before, I care about the heat flux variability, because it will ultimately contribute the variability of the basal melting, right? So in this figure here, I have what I'm plotting is the time series of the heat flux for each one of the moorings. So for
M1, M4, and M5. We can see here the long trough heat flux for each one of them between 2012 2014. For M5, I'm also plotting in green the long slope component, but I wanted to focus on the long trough for all of them. And when we go to 2014-16, it's the M12 and M20 they're sampling in this period. And we can also see in blue and purple their long trough flow. And what we can see from this is that there's a lot of interannual variability. But what is most striking in this variability is this kind of gradual increase that we see in both of these troughs in terms of heat flux from September 2014. And there is a clear increase on the heat flux. And this is important, right? Because of all of that we've been talking about the heat flux. So we need to understand what are the mechanisms that are leading to this increase in the heat flux. So we go and we look at each one of these parameters that influence the heat flux. So I look here at the heat content and that velocity that I use to estimate this heat flux. And why I'm plotting heat content here is because the temperature will, the change in temperature and in the thermocline depth, because thermocline is also an important parameter, will have an effect on the heat content. So the heat content kind of put together these two pieces of information. And what we can see from this plots here is that the interannual variability is also observed in velocity and heat content, but they differ, right? So between 2012 and 14, we don't see any kind of consistent variation in the long trough velocities, while in contrast to the heat content, we see this steady decrease. And then when we get to 2014 and 16, we have the opposite. We have like these changes in the velocity. There are constant increase in the velocities in contrast to a steady decrease in the heat content. So basically, when we have the strongest flow, we have the lowest heat content. And indeed, these two variables are actually negatively correlated. So we have these two components behaving in this kind of opposite way. But when we compare with the heat flux, we can see that the heat flux basically follows the increase in the velocity that we see in this period. When we look at the correlation, this is supported by the correlation that we estimate between the heat flux and the time-varying velocity component of the heat flux. It is indeed very high for all the moorings, and which tell us that this long trough heat flux variability is primarily controlled by velocity. And that we can also say that during 2014 and 16, the increase in velocity was the main driver of the increase in the heat flux. Something else that we can take from this is how central and eastern trough varied together. We see this co-variability, and we have when we correlate the heat fluxes from the different moorings, mooring M12 and M20, central and eastern trough, have the highest correlation coefficients for both heat flux and velocity. So basically, this tells us that we have a co-variability between these two troughs that is very likely dictated by current dynamics, which then supports that there is a dynamic link between the central and the eastern trough. There are other previous studies. There are other studies that have associated wind forcing, for example, with greater inflow of CDW, so higher velocities, greater inflow, and greater bottom temperatures. We can see, so here is the zonal wind stress, and I'm going to talk about wind stress a little bit later on, but we can already see that there is a clear relationship between wind stress and heat flux. But different from these other studies, this greater inflow of CDW
is not matching this weather bottom temperatures. We see something a bit different. So I went back to basics, and I went to look at the actual temperature and measurements from these moorings. Here on the top, we have the velocities, and the y-axis here is aligned with the long trough direction. And we can see that for mooring 1 and 12, most of the flow is along trough onshore, as we have seen before. And in this temperature time series, I'm plotting in white the 0.5 isotherm, which I'm using here to represent the depth of the thermocline. And in black, I'm plotting the 1.3 isotherm, which is for representing the colder waters. So what we can take from this is that there are two main periods of an inflow of relative warm waters, warm and light waters, which happen in winter-spring 2012 and winter-spring 2014. So we have this warm waters inflow together with shallow thermocline. And then we see the gradual cooling and deepening of this thermocline up to the point that it reaches very cold temperatures and deep thermocline depths. And this happens in the summer. So in the summer 2013-14, and then summer 2015-16, where we see the coldest measurements. So this is for the whole, 4-year mooring measurements. But similarly, we can see this as well in the other moorings in the region. So for M5 year, it's just an example. We are looking for from 2012 and 14. We see for M5 and also M4 and M20 this period of relatively warm waters in winter, spring, and then gradual cooling, deepening the thermocline, and then lower temperature and deeper thermocline depths during summer. So what we are seeing from here is that these changes that we see in the moorings, they're not a result of the currents like changing one side and the other, in one place. So it's not local. We're talking about something that is a variability, the temporal variability that is coherent across the central trough between 2012 and 14, and also across the continental shelf, consistent between central and eastern troughs between 2014 and 16. So what this tells us is that what we are seeing here in terms of cooling and warming is actually changes that are part of a larger spatial scale variability. So what we have so far is that we could see then this happening in a larger scale. But we still need to understand, so what are these changes, right? If they are in terms of larger scale. So to understand a bit better what are the dynamics and nature of these changes in the heat content and temperature, what I did was to look at this onshore and offshore differences in these water mass properties. So what I did is I used this TS time diagram where I'm plotting the measurements from 3 different depths from this mooring, and they're colored by time. And here what we can see is in purple the stations, the onshore CTD stations. So I'm plotting the CTD data from the cross slope section over which the M5 mooring was sampling. So we have then the onshore stations, they're in purple, and then the offshore CTD stations here in gray. And we can clearly see the difference, right, between the onshore and the offshore CTD profiles. And then I'm plotting on top then the mooring data. And what we can see is that in the start of the record, so early 2012, so you can see like here red and orangish data, we can see that they follow the offshore CTD profiles. So
The circles here, for example, which are the shallowest ones, they lie on top of the warm core of the circumpolar deep water, which is offshore. And then as the time passes by, these waters cool and freshen. And then by the end of the record, which is early 2014 for this mooring, all these measurements, they are colder, fresher, and they're more consistent with the more onshore CTD profiles, as we can see here. So basically, we saw this, this freshening and cooling off happening in all depths of this mooring. But the interesting thing is that even though they're all cooled and freshened, at the surface, this led to a decrease in density, as we can see here, while at deeper instruments, this actually led to increase in density. So it had kind of a divergent behavior. And if we look at this section that I'm plotting here, if you look at this, we can see that this change in the properties of this water, changing the properties of these measurements, they are actually consistent with a shift in these meridional gradients that we have in temperature, salinity, and density that we have across this cross-slope section. So the gray lines are the depth of some of these measurements, and we can see that as we go onshore, we have colder and fresher waters, and deeper down we have colder and denser waters. So these changes are consistent with this. And these divergent density changes are also observed in the deep and shallow measurements of the M112 and M20. So at all the moorings, we see the same pattern. So again, what this suggests is that because it's a consistent change, and we can see that this matches this section and so on, we suggest that there is an offshore movement of this lobe front. That's what we see between this time, and this offshore movements goes together with the core of this warmer and lighter CDW. And then associated with this movement, we'll have then the upwelling of the colder variety of the CDW in the bottom Ekman layer. So we suggest that this is all happening together with all these moorings. And this upwelling of this colder, denser water mass, we can see quite clearly here in the time series of the M5. So we have the deepening of the isotherm, as we see here going onshore, and then we have the upwelling of the cold waters here. So again, summarizing what we saw so far was then these two things, right? We see this larger pattern of change in the central and eastern trough properties, which we likely associate with the change of the front position and upwelling. And we also saw that these two troughs are dynamically linked. So the first thing that we then do to discoverability, what will likely be driving these changes, or it will be the winds. So we then used winds from era entering to look at the variability between the wind forcing and the heat flux So we used the zonal wind stress and the wind stress curl. And we basically have these maps where we calculated the correlation between the heat flux from each mooring here in M112 and M20 with the zonal wind stress and the wind stress curl. And what we see is that for most moorings, the heat flux is more correlated with the long trough, with the zonal wind stress. And we also found that there is an area of highest correlation just north of the shelf break, and this area is very similar between the central and the eastern trough, so M12 and M20. So what I did was I selected this area of highest correlation and I averaged the zonal wind stress in this area. And then I made further estimates with this. So when I then correlate this averaged wind stress, I see that M12 and M20 are the most strongly correlated with this average
wind stress. So this, together with, the simultaneous increase that we saw in the heat flux, that also happens with this averaged zonal wind stress, this supports this idea that we have a strong relationship between the local winds and the onshore heat flux at both central and eastern troughs between this period, between 2014 and 2016. So basically, this supports the idea that this increase in the heat flux is a dynamic response to a large and persistent change in the zonal winds. We also looked at this wavelet coherence between this wind stress and the long trough, and what we saw is that for both central and eastern trough, the covariance with the wind stress is strong at periods that are longer than 90 days, so longer than 3 months at both places, at both moorings. So we can summarize from this that we can see that there is an important role of the local winds as drivers of the variability of the onshore heat flux at both central and eastern troughs. And this occurs at intermonthly and potentially longer timescales, potentially internal timescales. So what we saw so far is that we have then these changes in the heat content, which are likely associated with the position of the front. And we also have this stronger flow, this stronger heat flux, and this is all very likely related with strong winds, with stronger zonal wind stress. And not surprisingly, this is strong winds, is anomalous eastward wind, zonal winds. They are actually a result, they are a local response to the El Nino conditions, the strong El Nino conditions that we had in 2015, 2016. So basically, we show this, that there is a likely connection then between these anomalous conditions in the tropics with the local winds and the velocity and heat flux. This hypothesized connection between tropical atmospheric anomalies and the warm water intrusion in the Amazon Sea continental shelf has been done already by other studies. And we are showing here that this is the first observational evidence at both troughs that we have this simultaneous dynamic response to local and remote forcing. But what differs from what these studies were showing is that they normally make this correlation between the relation between the atmospheric anomalies and the warm intrusion in the continental shelf by a direct effect of the winds over the sea surface, leading to a shallower thermocline that will allow a greater flow of CDW onto the shelf. But what we see is not that. What we see is a lower thermocline, and not a greater, and not the same mechanism that these studies were showing before. So what is happening in our case is a little bit different. So the hypothesis that we create, for the mechanism through which this El Nino affects, these anomalous winds from El Nino affects this onshore flow, is a mechanism that is proposed by Valin and Doto. So what they suggest, or they propose, is that with these eastward wind anomalies, they will lead to a change in this meridional sea surface slope between shelf break and offshore. And this change in the sea surface slope will lead to a barotropic acceleration of this undercurrent. So this undercurrent will get stronger barotropically, and then this stronger undercurrent will then lead through bottom Ekman dynamics to the upwelling of these deeper isopycnals. And in this case, then we will see, as we've seen here, the deeper thermocline, and then the upwelling of the colder waters, and the increase in the density in the deep mooring records on the onshore flow. So this can explain
basically what we are seeing here. However, these two studies, these figures, I'm sorry, I didn't put it here, but it's from 2020. These two studies, they show this mechanism, but what they still see a warmer ocean over the continental shelf. So they show that we have this bottom water dynamics, but we have warmer waters over the continental shelf. And this happens because there's a difference in the setup of these continental troughs in relation to the CDW. So these two studies, they happen further west of the Amundsen Sea. And in these troughs, we have the warm core of the CDW located below the depth of the trough. So when we have the stronger winds and the upwelling of the CDW, what we have is that we have warm waters reaching the shelf, the own shelf. However, in our case, which is further east, this is different because the warm core of the CDW is actually shallower than the depth of the trough. So it means that we have this warm water has permanent access to the trough. And then when we have this upwelling, what we have is actually a greater flow of colder waters onto the shelf. So basically, what we then got to this point is that for this region, under anomalous forcing conditions, for example, the El Niño in 2015-16, we see very likely the intensification of the undercurrent, and through bottom Ekman dynamics, then we have the increase on the onshore heat flux, but that coincides with colder, deep layer, and lower heat content within both the central and eastern troughs. And this is really important because differently from in the inner continental shelf, where, as I said before, we use the thermocline depth and the average temperature as a proxy for melting, and the shelf break, the heat flux, rather than the heat content and thermocline depth, should be used as a proxy for this. So this is, our final point. But we've been basically focused on here and showing how this period is anomalous to the previous period, and our mechanism works really well here, but it doesn't really explain what we saw between 2012 and 2014 with the heat content. Because as you can see, we don't have anomalous winds. We also don't have much change in the velocity, but we still have some variability in the heat content. We cannot say for sure what is driving this. It can be upwelling dynamics, can be cyclonic wind stress curl just above the shelf that is moving back and forwards, and then they can drive the front position as well, without necessarily leading to the increase of the onshore flow. Or we have we may have remote changes in the ocean properties, for example, due to Ross Sea gyre and things like that. So there are many factors that could be driving this change without necessarily changing the flow, but we cannot say for sure. But we can definitely say, infer what we are finding in this period. And then, what matters, because we're talking about the heat content and then heat flux and then velocities, and in the end, what matters. And we believe that the increased onshore heat flux that we saw between 2015 and 16 would lead to warmer onshore conditions, like an integrated sense, right? And then this is consistent then with the unprecedented retreat in the Antarctic sea ice in the outer spring of 2016. It's consistent with that. And then because this onshore flux, this increased onshore flux will lead likely to this increased temperature and increased flow of these warm waters, it is the most important metrics that we should use in the shelf break, more than, as we said, heat content and thermocline depth. We also show here that this link between EMSO and ice shelf melt
it doesn't occur in this region via heat content, as other studies have shown, but via changes in the onshore flow. And this highlights the need for a deeper understanding of the mechanisms that link the anomalous winds with heat flux. And this also shows that we need a better understanding of this and a monitoring of this onshore flow, because we are in a situation of predicted increase in extreme El Nino events, and also a poleward shift of the surface westerly winds due to climate change. So under these scenarios, we need to know and to understand what will be the response of the undercurrent of what is happening. Something important that I forgot to mention as well is that it's the difference, it's the regional differences between the troughs, right? This is absolutely important. And also we are showing that the importance of measuring and simulating onshore currents, because a lot of people believe that just temperatures and thermocline depth is enough to track what is happening at the shelf break. And we are showing here that to understand the dynamics properly, we do need onshore currents. And to finalize what I was saying in terms of the regional differences, if we want to be able to predict what is going to happen in these scenarios, we need to accurately represent in the models this dynamical response, this particular response that are different between troughs, between regions within the Amazon Sea. So yes, thank you very much. And if you're interested, you can download the article here from DGR Oceans. It's open for everyone. It's open science. Thank you. Ok, obrigado, Marina. Obrigada. E desculpa todo o transtorno, mas no final a gente entendeu bem a mensagem que você quis passar. Bom, não sei se alguém tem mais perguntas. O Rodrigo fez uma pergunta que era sobre a influência do El Niño, né? Que teve em 2015, 2016, e tu imediatamente respondeu no próximo slide. Era... E, na verdade, eu fiquei curioso para saber também, porque tu falou bastante do El Niño, né? Mas tu não mencionou, pelo menos eu não reparei assim muito, sobre a influência do SAM. Eu imaginaria que a influência do SAM fosse mais evidente do que do ENSO, né? Mas pelo que eu entendi, não. Ou vocês não chegaram a olhar isso? Eu cheguei a fazer várias correlações com relação com o SAM, mas eu não consegui achar nenhuma relação direta, né? Sim. Nenhuma significativa. Mas a questão é que o SAM, por si só, não é o único fator, né? O SAM, normalmente o resultado é a interação do SAM com o ENSO, do SAM com os outros índices locais. Então, você pode ter um resultado muito diferente nessa resposta, dependendo da relação do SAM com o ENSO e com os demais índices. Então, olhar nele apenas não é suficiente. Mas pode ser que a relação dele com os outros possa explicar, por exemplo, o que a gente viu em 2012, 2014, pode ser. Mas eu acho que em 2014 e 2016, como o El Niño foi tão anômalo, né, teve resultado, impacto em tudo quanto é lugar, foi um sinal forte o suficiente para ter essa relação direta e mais evidente, né? Sim, entendi. Aí também é uma dúvida que eu tenho bastante, tá? Eu acho que talvez tu consiga me dar uns insights assim, que é, por exemplo, tu fizeste essa correlação com o SAM e com o ENSO, né? E qual foi o delay que tu usaste para os meses dos índices que tu estava usando para o SAM e para o ENSO, por exemplo, entendeu? Uhum. E se tu acha que esse delay ele varia dependendo da região que está analisando na Antártica, né? Então, aqui eu não fiz nada disso, né? Aqui eu não fiz a correlação. Eu testei isso, mas eu não cheguei a nenhum resultado real. Nenhum resultado convincente. Sim.
Então, eu não mostrei nenhuma correlação com esses índices aqui, nem mesmo com o índice do Emerson. Ah, O que eu tá. Só mostrei comentou na foi... discussão mesmo, né? o que eu mostrei... Não, tudo bem, assim, mas o que eu mostrei foi a relação do efeito dele no vento local, né? Porque realmente é o que você está falando. Quando você vai fazer correlação com os índices, a coisa fica um pouco mais complicada, porque o efeito que isso vai ter regional realmente varia. Não é tão simples assim. Porque não é direto, você tem a combinação dos índices diferentes. E a questão maior é que esses índices eles vão ter esse efeito no vento local, mas ele vai ter um efeito remoto muito grande também. Então, esse efeito remoto ele vai alterar também os sinais que você vê na plataforma. Como, por exemplo, quando eu estava falando que poderia estar mudando o heat content, né? Que pode ser efeitos remotos associados com o giro de Ross e por aí. Ele vai variar, o SEM vai influenciar isso e vai influenciar o tipo de CDW que vai chegar na plataforma. Então, tudo isso vai ter um efeito meio que borboleta, entendeu? É bem mais Então, complicado. Mas tá, isso é uma dúvida que eu tenho, mas eu realmente... já percebi que é uma dúvida de todo mundo, né? Tipo assim, não é muito... Aí o Breno também tem uma pergunta, não sei se tu tá vendo aí, que Não, é o que tem sido mais o homem, né? O que tem se aquecido mais nessas plataformas, nessas regiões de plataforma? Eu não entendi também muito, depois tu pode escrever, Breno. Which eu has também been não. more warm in these shelf regions? Não sei se ele está se referindo às massas de água, talvez. Tu Não pode sei. escrever de novo aí, Brendo, rapidinho? Enquanto isso, a gente lê a do Rodrigo aqui. Muito interessante, Marina, que como você disse, os efeitos ocorrem ao longo de grande parte da plataforma oeste da Península. Em 2015, identificamos mais MCDW no Gerlach e isso levou a alterações nas trocas de CO2 entre a interface oceano e a atmosfera. Interessante. Então, isso é muito interessante, porque a gente está falando, foi que eu falei, que o efeito do vento não é uma coisa tão straightforward, né? Porque ele vai estar, foi o que eu falei no início, ele vai estar alterando o inflow das águas, né, no shelf break, mas ele também vai estar alterando tudo que vai estar acontecendo na plataforma. Então, todos os buoyancy fluxes ali vão ser alterados, e a gente vê no trabalho do Ben Weber, você vê também mudança nos padrões de circulação associados com a quantidade de melting da região. Então, essa maior quantidade de modified circumpolar deporter, por exemplo, ela pode estar influenciando, pode ser uma consequência da mudança, né, nesse melting rate, pode ser a consequência também na mudança do padrão de circulação sobre a plataforma, que pode ter sido alterada, né, em decorrência do melting rate, em decorrência da mudança dos ventos. Então, é muito interessante mesmo. Sim. Tem um artigo que eu tenho que lembrar, depois eu posso até passar para o Rodrigo, que ele relaciona os anos de maior e menor produtividade de meltwater com os níveis de oxigênio, com a circulação, com a profundidade na coluna d'água, e você pode ver essas variações, é bem legal também. Sim, agora que eu vim me dar conta de que eu não tinha lido a pergunta do Breno por completo, mas eu vou ler aqui, por isso que a gente não tinha entendido, Marina. Bora lá, ele fala: Oi, Marina, obrigado pela excelente talk sobre a CDW Intrusões na UAP, né? Eu tenho uma questão. Você acha que a significante perda, né, de gelo, né, das massas de gelo na UAP, está mais associada com a CDW, com as intrusões de CDW na plataforma continental, ou relativamente, ou com o tempo de residência, né, da CDW? Sim, essa é a pergunta de milhões, né? Bem, eu acredito que seja com relação à intrusão. Eu, assim, né, baseado no meu trabalho, baseado no que eu vi,
eu acredito que seja em a questão de um fluxo maior de calor, né, que vai, de uma forma integrativa, levar a maior quantidade de calor sobre a plataforma. Mas isso não impede, né, que você acaba tenha um tempo de residência maior e isso leve a acúmulo realmente de calor. Mas porque com o derretimento, né, com o maior derretimento, você acaba mudando também, alterando também a circulação, né, sobre a plataforma. E aí você pode alterar o tempo de residência. Mas eu acho que essa questão do tempo de residência, ela vai ter um efeito greater timescales, sabe? Uma escala temporal maior. Eu acho que os efeitos, o import, o flow de CDW vai ter um efeito meio instantâneo, e aí essa maior derretimento, meltwater e tal, pode então levar a uma mudança no tempo de residência, e aí isso pode afetar, mas eu acho que são escalas temporais diferentes. Eu não sei, eu posso só me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que também, olhando assim, eu acho que pode ser mais as intrusões pelo tempo de residência, até porque as propriedades da CDW, ela muda, né? Com o maior tempo de residência que ela tá ali em contato com a plataforma de gelo e tudo mais. E eu acho que a intrusão mais direta da CDW é um dos principais mecanismos que gera derretimento basal, né, e tudo mais. Tanto é que a gente vê mais derretimento de basal, de iceberg, essas coisas no inverno, né? Que é até estranho do que no verão. Então eu acho que acho que também seria isso, né? Ou não sei. Assim, qual é a minha pergunta agora pra ti? Tipo, seria mais pelas mudanças da propriedade da CDW, quanto maior o tempo de residência dela, né? Ou seja, ela ficando mais fria. Ou não, necessariamente? Ou a gente não sabe isso? Peraí, eu não entendi a sua pergunta. O que vai ser devido à mudança da propriedade da CDW? Que tu acha que... Tipo assim, por que tu acha que as intrusões de CDW que tem uma maior importância para o derretimento das plataformas? Então, foi o que eu falei, com relação ao que a gente está vendo, o importe de calor é muito significativo, né? É muito mais significativo. É o main driver. Sim. Agora, como eu disse, isso não impede que, com o melting e com a mudança na circulação, como consequência desse maior fluxo de calor sobre a plataforma, você possa ter uma alteração do tempo de residência e possa, então, que isso contribua também a ter uma troca de calor maior ainda com a plataforma. Mas eu acho que isso é uma consequência do fator principal, que é o fluxo de calor. Sim, entendi. Muito bom. O Rodrigo perguntou aqui se vocês não têm nenhuma pretensão de estudar as trocas de CO2, sistema carbonato, alguma coisa aí nesses estudos aí também. Ia ser ótimo, né? Eu não... Bem, é que a gente não tem, né? Eu não tenho os dados dessa parte no Mar de Amundsen, nesse cruzeiro, né? Eu acredito que a Karen está planejando diversos outros cruzeiros sempre, né? Então, acho que essa parte deve ser interessante para ela de incorporar, assim. Mas eu acho que essa parte, na verdade, ela é feita por a parte de CO2, nesses cruzeiros grandes que a gente tem, né, do Está e tal, ela é feita por um outro grupo, pro grupo de... outro grupo, né, que constitui o cruzeiro. Não é a gente que faz. Mas tu sabe se tem esses dados aí biogeoquímicos nessa escala de tempo, que tem para temperatura e tudo mais? Eu não tenho. Eu posso entrar em contato com uma pessoa que talvez tenha. Mas medem também, ou tu não sabe? Mas eles medem também essas propriedades biogeoquímicas, nessa mesma escala? Então, da mesma forma que na FURG a gente tem os projetos diferentes conectados nessa coisa maior, a gente tem na UEA
mas eu não vejo uma troca tão grande. Ou pelo menos não as pessoas que trabalham com a Karen. Entendi. Então, acredito que tem essas medições, porque tem grupos que fazem esse trabalho com a Karen, mas não há essa troca, essa relação. Mas eu posso procurar saber. Para o futuro, daí eu já não estou mais tão inserida, né? Nos projetos novos. Mas eu posso procurar saber o plano que eles têm. Sim. Muito legal. Tu vê que a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Quando a gente termina um estudo. Mas, pois é, isso então. Eu agradeço de novo, Marina, pela tua paciência, né? E Obrigada. também por ter aceitado e participar. Até o fim também. Como é? Obrigada a todos que aguentaram até o fim também. Imagina, foi muito bom. Muito bom mesmo. A gente com certeza vai te convidar para outras participações, né? Mais tranquilas, esperamos. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu captar a mensagem que você quis passar. O Breno tem mais uma pergunta aqui, bora deixar só essa última e a gente finaliza. Ainda sobre essa questão de maior derretimento nas plataformas de gelo, você poderia comentar algo sobre o aquecimento dessa CDW devido ao deslocamento da ACC para Sul? Obrigada, Rodrigo. Você quer saber? Tá, eu não tenho avaliado em termos de long-term trends. Eu não tenho visto nada em relação a isso. Mas em termos de tendência, né? Mas essa migração da ACC em variabilidades, escalas temporais mais curtas, ela tem sim um efeito grande na propriedade da CDW que atinge a plataforma continental ali. Então, tanto que eu meio que sugiro, se você olhar o artigo, eu sugiro isso como um dos fatores que podem alterar o heat content, né? Porque a partir do momento que você tem essa variação de escala temporal curta, você vai ter esse efeito no tipo de CDW que atinge a crema da plataforma. Mas em termos de tendência de longo prazo, eu não tenho que te dizer, porque eu não tenho realmente olhado em termos de long-term trends, né? Porque é uma escala temporal bem diferente do que a gente está olhando aqui. Sim. E realmente eu acho que é um dos limites, assim, do que a gente sabe, né? Esses estudos de mais escala de tempo bem menores que a gente tá trabalhando aí. Realmente a gente sabe bem pouco, né? Na verdade. Essa é a questão, né? Você precisa entender os mecanismos para você ter uma ideia do que você espera em longer time scales, né? Sim. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo também que teve a paciência de ficar esperando até o final aí e veio prestigiar essa apresentação da Marina, tá? Muito obrigado, Marina, de novo, tá? A gente ficou muito contente pela tua apresentação. Obrigada, adorei o convite. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Esperamos que mais tranquilo.